Iriho neza nshuti mwese muduteze amatwi ni Edi Rwema ubasuhuza kandi bayikaze mu makuru yacu y'akakanya. Perezida John Pombe Magufuli wa Tanzania yarayitabye Imana azize uburwayi. Abanyarwanda bamuzi babanye nawe bababajwe n'urupfu rwe. Nzamwibukira kugira urukundo, kuba umuntu ugira urwenya rwiza n'asetsa abantu. Ikindi nzamwibukiraho nuko yari umuntu w'umukozi cyane kandi w'umunyakuri mu mirimo ye yakora, kandi Imana imuri nuko ridashira. Ubu ni Bwana Vena Mutaganda wiganye ubwarimu na Perezida John Pombe Magufuli muri College Nderabarezi ya Mukwawa mu ntara ya Iringa, nyuma baza gukorana akazi k'ubwarimu mu ishuri ryisumbuye rya Sengerema. Agiye gushyira hafi umwaka imipaka y'ubutaka ihuza u Rwanda n'ibindi bihugu ifunze nk'uburyo bwo gukumira ikwirakwizwa ry'icyorezo cya COVID-19. Abacuruzi bavuga ko byabateye igihombo gikomeye. Uburusiya burashaka ko Amerika isaba imbabazi nyuma y'uko Perezida Joe Biden yise Perezida Vladimir Putin umwicanyi, kandi bitabaye ngo bushobora kuyihimuraho. Ayo makuru n'ayandi ni mukanya, ntimujye kure. Amakuru yacu kuri uyu mugoroba reka tuyahere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Umuryango w'abibumbye wemeye gufatanya na Ethiopia gukora nketi ku byaha by'intambara muri Tigreya. Ni inkuru twateguriwe na mugenzi wacu Thomas Kamirindi. Intambara muri Tigreya yatangiye mu kwezi kwa 11 gushize, imaze guhitana abantu ibihumbi n'ibihumbi, yirukanye mu byabo n'abandi ibihumbi amagana. Ariko amabi yayikorewemo ntazwi neza. Niyo mpamvu Komisiyo ya Leta ya Ethiopia ishinzwe uburenganzira bwa muntu yiyambaje ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku burenganzira bwa muntu kugira ngo rize bafatanye kubikoraho anketi zimbitse. Umuyobozi mukuru w'iri shami rya Loni, Michelle Bachelet, yabyemeye nk'uko umuvugizi we yabitangaje. Uretse Komisiyo ya Leta ya Ethiopia ishinzwe uburenganzira bwa muntu, Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'iki gihugu nayo yatangaje ko yiteguye gukorana n'imiryango mpuzamahanga y'uburenganzira bwa muntu muri anketi ku mabi y'intambara yo muri Tigreya. Komiseri mukuru Michelle Bachelet yatangaje ko aya mabi ashobora kuba ari ibyaha by'intambara n'ibyaha byibasiye inyoko muntu, birimo ibyaha bifatiye ku gitsina nk'intwaro y'intambara, ubuhotozi, kuyogoza no gusahura ibya rubanda n'ibya leta, no kwica amategeko mpuzamahanga arengera uburenganzira bwa muntu n'arengera ubutabazi. Michelle Bachelet yatangaje kandi ko bikorwa n'impande zose z'abarwana muri Tigreya. Australia ikomeje gufasha umuturanyi wayo Papua Nouvelle Guinea guhangana n'icyorezo cya COVID-19 kubera ubwoba bw'uko virusi itera iyo ndwara yabaca muri humye ikambuka umupaka. Ni inkuru twateguriwe na mugenzi wacu Eugenia Mukankusi. Nanone Australia yatangiye byihutirwa gutanga inkingo za COVID-19 mu majyaruguru ya leta ya Queensland kubera ubwandu bwiyongera ku buryo bugaragara mu gihugu bituranye cya Papua Nouvelle Guinea. Bimwe mu birwa bya Australia byo mu majyaruguru biherereye mu birometero bike cyane uvuye muri icyo gihugu. Ibi rero byabyukije impungenge ko virusi ishobora kwambuka mu buryo bworoshye kandi vuba na bwangu. Australia iryamiye amajanja, kandi Minisitiri w'Ubuzima Greg Hunt yavuze ko bigaragara ko hashobora kuba amakuba mu bihugu byombi. Papua Nouvelle Guinea yugarijwe n'ibibazo by'ubuzima. Icyo gihugu cyo mu majyepfo y'inyanja ya Pasifika gituwe n'abantu miliyoni zirenga 7, nicyo gituranye cya hafi na Australia. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Australia Peter Dutton ararushaho guhangayika. Avuga ko adashaka ko abatuye amajyaruguru ya Queensland bakwandura, by'umwihariko imiryango y'abasangwabutaka. Muri Papua Nouvelle Guinea habaruwe abantu barenga 2,300 banduye virusi ya corona kuva icyorezo cyadutse. Abantu barenga 25 barapfuye nk'uko ikigo cy'ubushakashatsi cya kaminuza ya Johns Hopkins kibigaragaza. Umuyobozi mukuru mu bijyanye n'ubuvuzi wa Australia Paul Kelly yumva ibintu byifashe nabi cyane kurusha uko. Avuga ko abakozi bo mu buvuzi muri Papua Nouvelle Guinea barimo kurwara COVID-19. Ubuhinde na Pakistan byatangaje ko umubare w'abandura virusi ya corona wiyongereye cyane uyu munsi ku wa kane, biturutse kubongeye kwandura muri leta z'ibyo bihugu zikize cyane kurusha izindi. Nanone Eugenia Mukankusi.
mu ngamba zigamije kugabanya ikwirakwira rya COVID-19 leta ya Punjab mu Buhinde yongereye amasaha y'umukwabo mu ijoro mu turere 9 kandi guverinoma y'umujyi wa New Delhi yatangaje ko inkingo zitangwa zigiye kwiyongera zikagera ku bihumbi 125 ku munsi zivuye ku bihumbi 40 zitangwa ubu. Abayobozi muri leta ya Odisha y'Ubuhinde basabye izindi nkingo kandi i Gujarat aho minisitiri w'intebe Narendra Modi avuka abayobozi bategetse ko amashuri mato n'ayisumbuye afunga mu turere 8 kuzageza ku itariki ya 10 y'ukwezi kwa kane. Abategetsi mu Buhinde bamaganiye icyo cyorezo cyongeye kwaduka ahanini ku kuba abantu baterana ari benshi kandi badashishikajwe no kwambara udupfukamunwa. Pakistan ivuga ko ubwoko bushya bwa virusi ya corona bwabonetse bwa mbere mu Bwongereza bushobora kuba imwe mu mpamvu yatumye ubwandu bwiyongera. Leta ya Maharashtra irimo umurwa mukuru w'ubucuruzi Mumbai yabonetsemo abantu 23,179 mu bihumbi 35,871 banduye mu gihugu hose mu masaha 28 ashize. Kandi kuba virusi ikwirakwira vuba cyane mu bice birimo inganda byatumye bimwe mu bikorwa byazo bihagarara. Umubare wose w'abantu banduye mu Buhinde uhagaze muri miliyoni 11,47 ni nawo mubare uri hejuru nyuma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Brazil. Barakoze bagenzi bacu batugejejeho amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Tubibutse ko iyi mwumva ari ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mukanya na makuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari aza kwibanda cyane ku rupfu rwa Perezida wa Tanzania John Pombe Magufuli. Perezida John Pombe Magufuli wa Tanzania yitabye Imana kuri uyu wa gatatu afite imyaka 61. Inkuru y'urupfu rwe yatangajwe na Vice Perezida Samia Hassan Suluhu abinyujije kuri televiziyo y'igihugu. Mu butumwa bugufi, Madamu Suluhu yavuze ko umukuru w'igihugu yaguye mu bitaro by'i Dar es Salaam azize ibibazo by'umutima. Leta ya Tanzania yatangaje icyunamo cy'iminsi 14. Ibindi bihugu nka Kenya n'u Rwanda nabyo byatangaje icyunamo ashyinguwe. Ese Perezida John Pombe Magufuli yari muntu kibaze mugenzi wacu Thomas Kamilindi. John Pombe Magufuli yavutse ari kuwa kane ku itariki ya 29 y'ukwezi kwa 10 mu 1959 mu karere ka Katona mu ntara ya Mwanza ku nkengero z'ikiyaga cya Victoria mu majyaruguru y'uburengerazuba bwa Tanzania. Nuwo mu bwoko bw'Abasukuma. Ise Magufuli Marco Nyahinga na nyina Suzana Musa bari abaturage basanzwe b'abahinzi. Mu 1961 bambutse Victoria bimukira Ichato mu karere ka Biharamulo mu ntara ya Kagera bagiye gushaka imibereho myiza kurushaho. Ichato niho John Pombe Magufuli yize amashuri abanza kuva mu 1967 kugera mu 1974. Ayarangije yagiye kwiga muri seminari nto y'abagatolika ya Katoke Ibiharamuro mu 1975-76. Yarahavuye ajya kwiga mu ishuri ryisumbuye ryitwa Lake Secondary School Imwanza mu 1977-78 nk'uko tubisoma ku rubuga rwa internet rwa guverinoma ya Tanzania. Yarangirije amashuri yisumbuye Imkwawa mu ntara ya Iringa kuva mu 1979 kugera mu 1981. Aha Imkwawa niho John Pombe Magufuli yize mu ishuri nderabarezi mu 1981-82 mu ishami ry'imibare n'ubutabire chimie mu Gifaransa cyangwa chemistry mu Cyongereza. Mu 1982-83 yabyigishije mu ishuri ryisumbuye rya Serengema mu ntara ya Mwanza. Nyuma yaho yagiye gukora igisa n'icyo mu Rwanda bita ingando nk'uko itegeko ribiteganya mu nkambi ya Makutupora iri i Dodoma kuva mu kwezi kwa 7 kugera mu kwa 12 mu 1983. Mu kwezi kwa mbere 1984 yagiye kurangiriza inyigisho ze mu kigo cya gisirikari cya Makuyuni mu ntara ya Arusha.
Mu 1945 John Pombe Magufuli yagiye kwiga muri kaminuza y'i Dar es Salaam. Nyuma y'imyaka 3 mu 1988 yahakuye impamyabumenyi yisumbuye Bachelor of Science mu mibare n'ubutabire. Kuva mu 1989 kugera mu 1995 yakoze mu ruganda rwa koperative y'abahinzi borozi yitwa Nyanza Cooperative Union i Dar es Salaam. Muri icyo gihe kuva mu 1991 kugera mu 1994 yanigiraga impamyabumenyi yo hejuru Master's Degree muri siyansi muri gahunda ya kaminuza y'i Dar es Salaam na kaminuza ya Salford yo mu Bwongereza. Yakomereje amasomo y'impamyabumenyi ihanitse ya PhD muri kaminuza y'i Dar es Salaam mu butabire kugera mu 2009. John Pombe Magufuli yinjiye mu bya politiki mu matora y'abadepite yo mu kwezi kwa 10 mu 1990. Yaratsinzwe. Yarongeye ariyamamaza mu matora yakurikiyeho mu 1995, noneho atsindira intebe ya Chato mu nteko ishinga amategeko y'igihugu ari mu ishyaka rya CCM Chama cha Mapinduzi. Yaratararangiza manda ye ya mbere ubwo President Benjamin Mkapa yamugize minisitiri wungirije w'ibikorwa remezo. Yakomeje kuba depite wa Chato, yongera no kubitorerwa mu 2000 ari nabwo yabaye minisitiri w'ibikorwa remezo. Mu 2005 nabwo yarongeye atorerwa kuba depite wa Chato. President Chakaya Kikwete yamukuye muri ministeri y'ibikorwa remezo amugira ministri w'ubutaka n'imiturire ubwo hari mu kwa mbere mu 2006. Kuva mu 2008 kugera mu 2010 John Pombe Magufuli yabaye ministri w'ubuhinzi, ubworozi n'uburobyi mbere yo gusubira kuba ministri w'ibikorwa remezo nanone kuva mu 2010 kugera mu 2015. Mu kwezi kwa 10 2015 John Pombe Magufuli kandida wa CCM yatorewe kuba umukuru w'igihugu. Yatorewe manda ya kabiri y'imyaka 5 mu kwa 10 2020. Yitabye Imana ayimazemo iminsi 132. Nk'uko itegeko nshinga rya Tanzania ribiteganya, vice president we umutegarugori Samia Hassan Suluhu nawe wo mu ishyaka rya CCM niwe uzayirangiza. Mu bakuru b'ibihugu 5 ba Tanzania, John Pombe Magufuli ni uwa mbere utabarutse akiri ku butegetsi. Perezida wa mbere Julius Nyerere yitabye Imana mu 1999 yari yaravuye ku butegetsi mu 1985. Naho perezida wa gatatu Benjamin Mkapa yitabye Imana mu kwa 7 2020 yari yaravuye ku butegetsi mu 2005. Abandi Ali Hassan Mwinyi na Jakaya Kikwete bombi baracyariho, bari mu kiruhuko cy'izabukuru muri Tanzania. Hagati aho abakuru b'ibihugu byo mu karere bakomeje kwifatanya n'abatanzania muri ibi bihe barimo. Perezida w'u Rwanda Paul Kagame akoresheje urubuga rwe rwa Twitter yagize ati tubabajwe n'urupfu rw'umuvandimwe akaba n'inshuti Perezida Magufuli. Uruhare yagize mu guteza imbere igihugu cye n'akarere kacu ntibizibagirana. Nkomeje umuryango we n'abanyatanzania, abanyarwanda twifatanije n'abatanzania muri ibi bihe bikomeye. Perezida Kagame kandi yashyizeho igihe cy'icyunamo mu gihugu hose guhera uyu munsi kugeza umunsi Perezida Magufuli azashingurwa. Itangazo dukesha ibiro bya Minisitiri w'Intebe mu Rwanda ritegeka ko amabendera yururutswa kugeza hagati mu Rwanda hose no muri za ambasade zarwo. Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye nawe kuri Twitter yagize ati babajwe n'inkuru y'urupfu rw'inshuti umuvandimwe nyakubahwa John Pombe Magufuli. Perezida wa leta yunze ubumwe ya Tanzania ati ndasabira leta abanyatanzania n'umuryango we babuze umuyobozi w'igihugu uharanira ukwigira kwa Afrika.
Perezida Museveni wa Uganda nawe uvuga ko yamenye iyo nkuru y'incamugongo yagize ati yari umuyobozi uzi gushishoza wahaye ingufu akarere k'uburasirazuba bwa Afurika. Yagize ati twifatanije n'abatanzania babuze umunyafurika w'imena Imana imwakire mu mahoro. Perezida wa Kenya Uhuru Kenyatta nawe yatangaje ko amabendera azajya azamurwa kugeza hagati kuva ubu kugeza igihe Perezida Magufuli azashyingurirwa. Yavuze ko mu gihe cy'iminsi 7 kizaba igihe cy'ikiriyo no kwibuka no kunamira nyakwigendera Magufuli. Tukivuga ibijyanye n'urupfu rwa Perezida Magufuli, hari bamwe mu banyarwanda babanye nawe, bigana nawe ndetse bakorana nawe, barimo bwana Vena Mutaganda biganye ubwarimu muri college nderabarezi ya Mukwawa mu ntara ya Iringa, nyuma baza gukorana akazi k'ubwarimu mu ishuri ryisumbuye rya Sengerema. Mu kanya gashize navuganye na bwana Mutaganda ubu wigisha mu ishuri rya Mutagatifu Nyansi mu Rwanda. Avuga ko azibukiranya kwigendera ku kuba yaragiraga urukundo, urwenya, kuba umunyakuri no kuba yari umukozi cyane. Aratangira avuga igihe bahuriye. Mwaka 1979 twigira ubwarimu college yitwa Mukwawa college Iringa. Hanyuma muri 1982 ansanga ku ishuri Sengerema sekondari ndi umwarimu turigishanya hamwe imyaka 4 atajya chuo kikuu. Hanyuma twarakoranye, ari umuntu mwiza, ari umuntu usetsa cyane, ugira urukundo, ukunda abantu cyane, ukunda akazi. Nibarangije chuo kikuu ntitwongeye kubonana, yaciye muri politiki y'inkonoza ubwarimu. Icyo muziho nuko agira urukundo, akunda akazi, ikindi agira umurava cyane. Nk'umuntu wakuranye nawe, wamubonye akiri muto, yabaye umwarimu, si kenshi abantu bava mu giturage, mu mashuri yo mu giturage bakazamuka bakagira ku rwego rwo kuba umukuru w'igihugu. Ese icyo gihe muri kumwe hari ibitekerezo bya politike wigeze umubonamo, cyangwa se wigeze ubona ashobora kuza umunyapolitiki ukomeye kugeza ku rwego rwo kuyobora igihugu? Yakundaga kuganira n'abanyapolitike cyane, niba ari inzozi zamuvuyemo ajya kugenda, kuko yari inshuti yanjye yo kumusezeranya ati Mutaganda ngiye kwiga n'ingaruka nzereka abatanzania icyo nzakorera abatanzania. Ubwo rero ngira ngo Imana yamuvuyemo wenda imubwiramo mu nzozi ko azabatumye. Muri iryo shuri mwigishagamo, yigishaga irihe somo? Abanyeshuri bamwakiraga gute? Wowe wamubona gute nk'umwarimu mugenzi wawe? Yewe nigishaga isomo rya physics, nawe yigisha isomo rya chemistry n'imibare. Rero yari umwarimu ukunda akazi, yahoraga ari muri laboratoire ya chemistry, agategura amasomo neza, akigisha neza abana. Yari n'umuhanga cyane mu masomo. Ni nayo mpamvu bamutoranyije kujya chuo kikuu nyuma y'inzuza ya umuntu agomba gukora imyaka 2 akabona kujya university. Araje imyaka 2 yarapfiraga bakamutwara kuko yari afite passion nziza zo kujya university. Yakoraga neza rero cyane kwishyura abana bagatsinda neza kenshi. Icyo gihe rero yagusize muri iryo shuri, wowe ukomeza akazi k'ubwarimu, we ajya muri kaminuza, hanyuma ajya muri politike. Mwigeze mukomeza kuganira cyangwa se mwakomeje kugirana umubano nawe? Kirangiza nyine yagiye muri politike, ajya kwiyamamariza ubudepite mu karere k'iwabo ka Biharamuro. Ubwo rero ntitwongeye kubonana, ariko twajyaga duhura rimwe na rimwe, ariko ntiyongeye kugaruka mu bwarimu. Hanyuma aza kuba rero minisitiri w'ibikorwa remezo, akomeza acenga kuba perezida. Ariko aho yakoraga hose yakoraga neza, akazamurwa mu ntera vuba vuba. Icyo gihe amaze kwinjira muri politike ntabwo mwakomeje kuvugana? Oya, ntabwo twakomeje kuvugana kuko nyuma y'imyaka 4 twahise dutahuka tuza mu Rwanda. Hanyuma se amaze kuba umukuru w'igihugu, ni ibintu byagutunguye, wabyakiriye? Ntabwo ari ibintu byantunguye, kuko nabonaga imikorere ye ishobora kuzamugeza ahantu kure. Uri umunyarwanda wabaye mu gihugu cya Tanzania, warahakoreye, ukurikirana politike zaho. Perezida Pombe Magufuli akijya ku butegetsi wabonye ari muntu ki? Ese wabonye yaritwaye ate kugeza yitabye Imana ku munsi we? Tuganira dusezeranaho twari inshuti, ambwira tugendeye kwiga ndangiza
abatanzaniya nzabireka. Ubwo rero abaye perezida agiye mu nzego zo hejuru byantangaje ko nari mpita mbona yuko abamutoranyije kuzamuka mu ntera koko bamubonye nk'umuntu uzaba umukozi mwiza, uzaba umukozi uzakorera igihugu neza. Urupfu rwe rutunguranye wabyakiriye ute nk'umuntu mwabanye kandi wari umuzi neza? Urupfu rwe rwambabaje, ntawe rutababaje cyane cyane njye nk'uko twajyaga tuganira, ni ukuntu yakoraga neza akorera igihugu cye yitanga. Ikindi cya kabiri ukuntu yagiraga urukundo ku bantu, ndetse nkigera hano mu Rwanda yarambarije ahantu ndi, abantu twakoranaga nuko bambwira ko aho yambariza ahantu nagiye bati yatashye iwabo u Rwanda. Ni umuperezida kenshi mu madisikuru iyo yabaga ahuye n'abanyarwanda cyangwa se abarundi wumvaga agerageza gukoresha izo ndimi. Ese igihe mwari kumwe nanone yari umuntu ukerebutse mu ndimi z'ikinyarwanda n'ikirundi? Yakundaga kuvugamo amagambo make make y'ikinyarwanda n'ikirundi, nk'uko nakubwiye ni umuntu bagira kurwenya cyane, rero agashaka kumenya indimi byibura gusuhuzanya, kuvugana amagambo make. Yakundaga rero kuzivuga zose ariko adafite fluency yazo cyane. Hagati aho igihugu cya Tanzania Perezida Magufuli yayoboraga kirimo impunzi z'abarundi zirenga 146 bavuga ko baburabujwe ku butegetsi bwa Magufuli. Usibye kwifatanya n'abatanzania mu kababaro barimo, barasaba uzamusimbura kurushaho kubarindira umutekano. Ibitekerezo byabo byakusanyijwe na mugenzi wacu Pierre Claver Niyonkuru. Twebwe nk'impunzi twakiranye umubabaro cyane urupfu rwa nyakwigendera Rais Magufuli. Tukaba duhugije cyane igihugu cya Tanzania, abanyagihugu ba Tanzania. Aba ni bamwe mu mpunzi z'abarundi bahungiye muri Tanzania, bariko barasigura ingene bakiriye urupfu rwa perezida w'ico gihugu John Pombe Magufuli. Ico gihugu ca indaro abarundi ubu baharugwa mu bihumbi birenga 146 bahunze kuva mu mwaka wa 2015, umwaka perezida Magufuli nawe yatoregwa manda ya mbere ku butegetsi. Bamwe muri abo bari mu makambi atatu y'impunzi Mutenderi, Ndota na Nyarugusu bemeza ko leta ya Magufuli itabafashe neza. Bafashwe nabi rwose, baduhunga ku ngufu, bamwe bagafatwa bakaza gutorwa n'iperereza, kumva batwawe hari n'abakabura irengero, kandi bose bagafatwa n'inzego z'umutekano. Birabaje cyane rero twe nk'impunzi yo muri Tanzania, yego ku ntwaro yiwe ntitwagiye turoroherwa cyane. Amategeko agenga impunzi kenshi yagiye arahonyangwa, impunzi zimwe zirabura irengero, zimwe zirafunga mu Burundi bivuye ku kungene leta ya Tanzania arifitaniye ubucuti bukomeye na leta y'u Burundi ku ntara ya Magufuli. Mu kwezi kw'indwi umwaka wa 2017 nyakwigendera perezida Magufuli yahamagariza impunzi gutahuka mu gihugu c'amavukiro. Perezida Magufuli yariko yakira mugenzi we nyakwigendera perezida Petero Nkurunziza w'u Burundi yari yamugendeye Ingara. Mwiriwe na Kavubu murakomeye, Numuhira barakomeye, Ngara barakomeye, Lurenge barakomeye, Burundi barakomeye, nanje ndakomeye. Kwa ndugu zangu Warundi, mmesikia taarifa iliyotolewa na mheshimiwa. Ati kuri bagenzi bacu b'Abarundi, mwavyumvise umukuru w'igihugu canyu yabasabye gutaha. Atari ko hari n'abandi bamenyereye guhunga, hageze n'agakoma na gatoya baca biruka bagahunga. Ati nk'uko mwabisabwe nimutangure guhunguka. Hari abakura inyungu zabo mu gihe hari abahonze baja gusaba n'imfashanyo hirya no hino ku isi, bakavuga n'ibitari byo, nibaje gukora ibindi, ariko babareke mutahe. Dusabye umushikiranganje w'intora hagati mu gihugu ko yohagarika no gutanga ubwene gihugu, kuko hari aboza bashaka kuronka ubwene gihugu. Mugende mwubake igihugu canyu, sivuze ko ndabirukanye ku nguvu, oya, ariko muje kubaka igihugu kuko kirakeneye kubakwa. Na nchi ya Burundi inahitaji kujengwa uchumi. Kuva ico gihe impunzi zirenga 100 ziramaze gutahukanwa. Bamwe muri bo bemereye ijwi ry'Amerika ko batahukanywe ku nguvu. Ubu abenshi mu mpunzi z'abarundi basigaye muri Tanzania basaba ko abategetsi bashasha bohindura iyo ngendo n'imvugo. Kamwe batubwira yuko nk'abantu mu nkambi ngahe Mutenderi bavuye ko batwara mu nkambi y'Indota, byose kandi akabitwara n'impunzi kamukuru twara ku ngufu atanze dushaka. Amategeko agenga impunzi uzomusubirira azoyubahirize gusumba ko umuhisi Magufuli yahora abikora, kuko impunzi ibikoko
Kuri uyu wa gatatu ku mugoroba n'icegera ca Perezida Magufuli yatangaza ko uwo muhisi yitavye Imana mu bitaro i Dar es Salaam ku mugwa mukuru wa Tanzania. Dr. John Pombe Joseph Magufuli ambaye amefariki kwa maradhi ya moyo ambalo kitaalamu linajulikana kama chronic atrial fibrillation. Samia Hassan Suluhu yavuze ko uwo mutama w'imyaka 61 yahitanywe n'indwara y'umutima. Igihugu cashizeho ikiganiro c'iminsi 14 n'abandi bakuru b'ibihugu vya Afrika y'ubuseruko bahojeje igihugu ca Tanzania. Pierre Claver Nkuru, Kigali, kubwijwe rya Amerika. Mu yandi makuru, hagiye gushira hafi umwaka imipaka y'ubutaka ihuza u Rwanda n'ibindi bihugu ifunze nk'uburyo bwo gukumira ikwirakwira ry'icyorezo cya COVID-19. Abacuruzi bo mu karere ka Rusizi mu burengerazuba bw'u Rwanda bavuga ko ingamba zo korohereza ubuhahirane zemeranyijweho hagati y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nta kinini zakoze ku gihombo gikabije batewe n'iryo fungwa ry'imipaka. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Temistocle Mutijima yaganiriye nabo maze adutegurira iyi nkuru. Tariki ya 21 y'ukwezi kwa gatatu 2020, tariki ya 18 y'ukwa gatatu 2021, harabura iminsi 3 gusa ngo umwaka urumanye neza u Rwanda rufashe icyemezo cyo guhagarika urujya n'uruza rw'abantu ku mipaka nk'uburyo bwo gukumira ikwirakwira rya COVID-19. Ni icyemezo cyagize ingaruka nyinshi ku bacuruzi bato n'abaciriritse bakeshaga imibereho urwo rujya n'uruza hagati y'abaturiye imipaka. Abiganjemo abacuruzi bijyanye n'ibiribwa mu mujyi wa Kamembe bavuga ko ubwo bucuruzi bwahahungabaniye bikabije. Ubucuruzi ubu ngubu bwarahagaze kubera nyine kwambukiranya bitagikunze. Tumeze nk'abafunze isoko kandi turyirirwamo. Wavaga mu rugo uvuga ngo mana wabona umuzigo ukavuga ati ibiro 5 by'ifu by'abana byinjiye. Naho ubu ushobora gukora umutayi wa 30 imuhira. Iminsi 3 yose yaranze gataha si ibiryo by'abana, si umwenda w'ishuri. Twarahombye pe. Abakongomani bakiza kwabaga nk'inka 120 zikanarangira, ariko ubu tubaga nka 20 cyangwa 15 tugasigana 5 Kamembe, izo 5 ntizishire. Iki kibazo mu bucuruzi bwambukiranya imipaka kiragaragarira no mu masoko yaha ku mipaka. Byinshi mu bibanza byahoze bicururizwamo biriho ubusa abantu n'imbarwa. Twabuze abakiriya kandi n'isoko risari ryambaye ubusa rwose, namwe murabibona biragaragara. Aba bose bagiye, bose abenshi bagiye bamurwa n'abakongomani, abandi barahomba kubona imisoro batangaga barayibura, bahitamo gutaha bajya mu rugo. Aba bose baritahiye bibera mu rugo kubera ko arabishyira hano ku gatara, ntagire umuntu umubaza ngo iki ni igiki. Ntabwo wagura pavuro najihinze. Abategetsi b'intara ya Kivu y'Epfo ku ruhande rwa Kongo n'ab'intara y'Uburengerazuba ku ruhande rw'u Rwanda baheruka kumvikana ku birebana no korohereza abacuruzi bato kwambuka imipaka muri ibi bihe by'icyorezo cya COVID-19. Hari mu mpera z'umwaka ushize wa 2020 ubwo mu biganiro byabahurije mu mujyi wa Bukavu abo bemeranyije ko abacuruzi bafite inzandiko z'ingendo za pasiporo na laissez-passer bakwemera